اهلکار په خطر کړلې دي. الوتکه د انقره ایرپورټ نه ټیک اف کولو نه لږه شېبه وروسته غورځېدلې وه. د لیبیا وزیر اعظم ګرانو قدرمنو کتونکو پروګرام انسایټ سره زه مبارک علي ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. بلاول صاحب چې نن کوم خبره کړې ده هغه د ملکي مفاد لپاره کړې. دا پیره لکه هم تیر معاملات وي یا تاسو ګڼئ چې واقعیتا دا پیره لږ سنجیدګي په نظر راځي د حکومت پاکستان؟ زما خیال شي او حکومت سنجیده زما او د پنجاب پوزیشن بدل دی، زما او د سند پوزیشن بدل دی. نن تاریخ کې زه به فرزون جوړ کړی یم، زه هغه خلکو ته ور مخامخ کړی یم او نور خلک پرې بچ دي. څو پورې چې پاکستان کې شفاف الیکشن نه شوی د هغې پورې پاکستان مسلې نه حل کېږي. دلته اجرتیان راغلل او دا تاسو هسټري وګورئ په پښتنه خبره زه خبره چې په اجرت مړي د 80s نه مخکې نو هغې کې ځینې خراب خلک دا نه چې ټول افغانیان پکې خو برابر ځي چې کوم د فارم 47 نه جوړ دا کوم ګوس بیټ یا وتی حکومت جوړ کړي دا یې نه دي، دا قانوني دی. حکومت دا وایي چې حضور یې مو واپس کوي they should be allowed to go voluntarily. نو موږ دا لیکلي دي 40 سال د هغې شو هغه په خپله نه ځي. امن دپاره آیا د طالب په خپو پرېوځي که کوم سیکیورټي ادارې ته مضبوطې که نه ته سیاسي طور جذبې کوي یا څه کوي، یو طریقه خو به اختیار کوي. سختې فیصلې به کول غواړي لکه فار ګرانټډ به نه یې اخیستل پکاره دا معامله د دهشتګردۍ دا معامله چې کومه ده. په یو معاهده کې افغانانو د افغان حکومتونو زړو هغې د پاکستان نه دا یو خواست کړی چې تاسو به افغانانو ته شهریت نه ورکوئ. خیبر فورم کې زیم صاحبزاده عامر خلیل او زیم امین مشعل. دا پروګرام دی د ځوان کل دپاره او ستاسو دپاره. پولیس اپریشن د کرک په ګرګرې سیمه کې د پولیس اهلکارو وژل کېدو وروستو پولیس او سی ټي ډي په غریزه سیمه کې ترهګرو پر ضد عملیات کړي چې پکې 8 ترهګر وژل شوي. ریجنل پولیس افیس په دې کې به مونږ ستاسو په وړاندې باندې راولو هغه پیغلې او زلمي د چا سره چې بلین ډالرز آیډیاز دي. دا څه وې لکه ګزاره پته لګي ډیټیکټ کیږي سر تھرو ایس ایم ایس او سر چې دا میټر چیرته لګېدلی که نه نو دې هغه به مې ایډرس به نو مارکیټینګ هلته نه کیږي او پروفیټ زموږ دا ده چې پروډکټ جوړو نو موږ یو بیچ اف پروډکټس جوړو. آسان الفاظ کې روبوټ شوي 15 پولیس سرتیرو جنازه سرکاري اعزاز سره ادا کړې شوې ده او خاورو ته سپارلې شوي دي. د دوی په جنازه کې خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سهیل افریدي هم شریک وو. د خیبر پښتونخوا کرک ضلع ګرګري سیمه کې نامعلومه وسلوالو لخوا د ډزو په برید کې مړه شوي 15 پولیس اهلکارو د جنازې لمونځ ادا شوی دی چې پکې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سهیل افریدي ترڅنګ آی جي پولیس ذوالفقار حمید، چیف سیکرټري خیبر پښتونخوا شهاب الدین او نور مشرانو ترڅنګ پولیس سرتیرو او د وژل شوي پولیس اهلکارو خپلوانو په لوی شمیر کې شرکت کړی دی. د جنازې لمونځ ادا کولو وروستو پولیس دستې لخوا وژل شوي پولیس اهلکارو ته سلامي وړاندې کړې شوې ده او هغوی سرکاري اعزاز سره خپلو سیمو کې خاورو ته سپارل شوي دي. بنو ډومیل ادمي پل سره نږدې نامعلومه شرخوخو د پیسکو ملازمینو په ګاډي حمله کړې. حمله کې 2 د پیسکو ملازمین جوبل شوي. شرخوخو د سپرنټنډنټ د تختولو کوشش هم کړی دی. د ډي پی او او بنو یاسر افریدي تر مخه پیسکو ملازمین ادمي پل سیمه کې د بجلی ټیکولو کار پسې تلي وو چې هلته پرې عسکریت پسندو حمله کړې ده. حملې کې د پیسکو 2 ملازمین جوبل شوي او د سپرنټنډنټ د اغوا کولو کوشش هم کړی دی. ولې پولیسو په اطلاع ملاوېدو برپور جوابي کاروایی کړې ده او سپرنټنډنټ د اغوا کولو کوشش ناکامه کړی دی. د پیښې وروسته د پولیسو لویه نفري سیمې ته ورغلې او سرچ اپریشن یې شروع کړی دی. په پیښور ډیویژن کې د امن او امان صورتحال بهتره جوړولو لپاره ډیویژنل انټیلیجنس کوارډینیشن کمیټۍ غونډه شوې چې پکې غیر ریاستي عناصر خلاف سخت اقدامات پورته کولو او سرچ اینڈ سټرایک اپریشن کې تیزی د راوستلو باندې اتفاق شوی. د پیښور ډیویژنر کمشنر ریاض محسود په مشرۍ کې د ډیویژنل انټیلیجنس کوارډینیشن کمیټۍ په غونډه کې انتظامی افسرانو او 102 بریګیډ سکیورټي فورسز اعلی چارواکو او پولیس حکامو ګډون کړی. په غونډه کې د امن او امان صورتحال جاج اخیستل شوی.
د ادارو ترمنځ د غیر ریاستي عناصر خلاف کاروایی کولو لپاره په خپلو کې په کوارډینیشن کولو باندې اتفاق شوی. په غونډه کې سرچ اینډ سټرایک اپریشن کې تندي راوستلو، ټارګټ کیلینګ او بتخورو خلاف مؤثر کاروایی کولو فیصله شوی. په غونډه کې د کرسمس تهوار لپاره د سکیورټي انتظاماتو جاج اخیستل شوی دی. د پیښور ایرپورټ په اعترافو کې د سکیورټي سخت کولو فیصله شوې ده. 102 بریګیډ او پولیس لخوا سرچ اینډ سټرایک اپریشن کولو باندې اتفاق شوی. د سی سی پی او پیښور ډاکټر میاں سعید احمد په صدارت کې د کرسمس او نیو ایئر نایټ په موقع باندې فول پروف سکیورټي انتظاماتو ته آخري شکل ورکړی شوی دی. چرچونو او مسیحي ورورولۍ کالونیانو سکیورټي فول پروف د جوړولو انتظامات شوي دي. په غونډه کې ایس ایس پی آپریشنز فرحان خان، کمانډنټ کیمپس مجیب الرحمان، ایس پی هیډ کوارټر علي ګوهر، ایس پی سکیورټي سجاد حسین، ډیویژنل ایس پی ګانو او ډي ایس پی ګانو ګډون کړی. په غونډه کې د کرسمس په موقع باندې د مسیحي ورورولۍ د چرچونو د حفاظت لپاره پورته کړې شوي د سکیورټي اثرونو جایزه اخیستل شوې ده. سی سی پی او ډاکټر میاں سعید احمد ماتحت افسرانو ته سرچ اینډ سټرایک اپریشن او سناپ چیکینګ نور هم سخت کولو حکم ورکړی دی. هغوی په داخلي او خارجي لارو باندې خصوصي ناکهبندیانې کولو امر جاری کړی دی. د کرسمس په موقع د چرچونو سره سره د مسیحي ورورولۍ رهایشي کالونیانو سکیورټي سخت کولو حکم ورکړی شوی دی. د عبادت ځایونو کې واک تھرو گیټس د لګولو احکامات جاری شوي. سی سی پی او پیښور بی ډي یو د لارې او لیډیز پولیس په ذریعه عبادت ځایونو تلاشي او بارودي مواد تلاش کولو حکم ورکړی دی. د کرسمس په موقع سنایپر ډاګز، ابابیل سکواډ، سټي پیټرولینګ او لوکل پولیس د متحرک کولو حکم هم ورکړی شوی دی. د خیبر پښتونخوا اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی ویلي چې د مذهبونو ترمنځ یووالي او د اقلیتونو حقونو تحفظ د صوبایي اسمبلی لومړۍ ترجیح ده او اسلام د ټولو مذهبونو د احترام او د اقلیتونو د حقونو ضمانت ورکوي. خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د مسیحي برادرۍ په اعزاز د کرسمس خصوصي دستوره ترسره شوه. د کم مشر میلمن چې د صوبایي اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی و، دستور ته خپله وینا کې بابر سلیم سواتی ویلي چې وزیر اعلی د اقلیتونو د مسایلو حل کولو او د هغو د حقونو تحفظ دپاره سنجیده او عملي اقدامات کوي او دا سلسله به راتلونکي وخت کې هم جاري وي. سپیکر ویلي چې دین اسلام د ټولو مذهبونو د احترام او اقلیتونو د حقوقو ضمانت ورکوي او صوبایي حکومت په دې حواله عملي اقدامات هم کوي. دستوره کې د صوبایي غړو، اقلیتي نمایندګانو او د مسیحي برادرۍ خلکو شرکت وکړو. دستوره کې سپیکر بابر سلیم د نورو غړو سره په شریکه د کرسمس کیک هم کټ کړو. د پیښور تاتاره پولیس د پلار په وجنه کې ککړ بدبخت زوی محمد حفیظ نیولی دی چې تعلق جمرود سره دی. حیات آباد پیښور اوسیدونکی دی. د پولیسو د وینا مطابق په زبانی تکرار باندې بدبخت زوی ملزم محمد حفیظ خپل پلار عزیز الرحمن وجلی دی. واقعې په اړه مقتول ښځې او ملزم مور لخوا اف آی آر درج کړی شوی چې پکې مدعیه په خپل خاوند د وژنې داویداري په خپل زوی محمد حفیظ باندې کړې ده. د واقعې نه پس ایس ایچ او تاتاره ارشاد عمر پولیس نفري سره ملزم نیولی دی. د واقعې تحقیقات پیل کړی شوي دي. نېشنل سایبر کرایم انویسټیګیشن ایجنسی پیښور یوه غټه کاروایی کړې او د ماشومانو خلاف فحش موادو خپرولو کې ککړ ملزم محمد وقاص د نوخار څخه گرفتار کړی دی. د پیښور نیشنل سینټر فار میسنګ اینڈ ایکسپلایټډ چلډرن سایبر ټیپ باندې کاروایی کړې چې په نتیجه کې د ملزم موبایل فون څخه قابل اعتراض مواد برآمد شوی دی او د فرانزیک تجزیه کې هم مهم شواهد مخې ته راغلي دي. د ملزم خلاف د پیکا ایکټ 2014 دفعه 22 لاندې مقدمه درج کړې شوې او د هغه څخه نور تفتیش جاری دی. په پیښور کې د ګډ ګورننس دعوه تشه دعوه ثابته شوې ده. په ټانګ کې د محکمه پبلک هیلث انجینرینګ یو چوکیدار، سب انجینیر په جمرود خیبر کې هیډ کانسټیبل صدیق ایس ایچ او او پیښور میټروپولیټن کې یو چوکیدار د ګریډ 14 سټور انچارج تعینات کړی شوي دي. تفصیلاتو تر مخه په ضلع ټانګ کې انور سادات نومي چوکیدار د سب انجینیر په عہده باندې تعینات کړی شوی دی. په سوشل میډیا باندې د دې نوټیفیکیشن اپلوډ کېدو نه پس د پبلک هیلث ډپارټمنټ چیف انجینیر نه وضاحت طلب کړی شوی دی. دغه رنګه د وزیر اعلی سهیل افریدي په حلقه جمرود کې د یو طاقتور شخصیت په وینا باندې هیډ کانسټیبل صدیق افریدي د جمرود ایس ایچ او تعینات کړی شوی. د پیښور په میټروپولیټن کې
یو چوکیدار سجاد حسین په کوهاټي چوک پیښور کې د ګریډ 14 پوسټ باندې سټور انچارج لګولی شوی دی. د دې میر زبیر علي سخت نوټس اخیستی دی. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې په 40 ډګریانو باندې برتي شوي یو اسسټنټ سیکرټري په شمول 3 ملازمین برطرف کړي شوي دي. د 6 افسرانو تنزلي کړی شوې ده او 3 ملازمینو دوه انکریمنټ ختم کړی شوي دي. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې په 40 ډګریانو باندې برتیانې کړي شوي وې. د تحقیقاتو په نتیجه کې یو اسسټنټ سیکرټري په شمول 3 ملازمینو ډګریانې جعلي ثابتې شوي. هغوی د ملازمت نه برطرف کړي شوي دي. دغه رنګه جعلي ډګریانو باندې ترقي ترلاسه کوونکي 6 افسرانو او ملازمینو تنزلي شوې ده. 3 ملازمینو نه جعلي ډګریانو باندې دوه انکریمنټ ختم کړي شوي دي. د ملازمینو ډګریانو جانچ پړتال لپاره خصوصي کمیټې جوړه کړې شوې وه چې کومې د اسمبلی 204 نوي ملازمینو او افسرانو ډګریانې د متعلقه ادارو او بورډ ته تصدیق لپاره لیږلې وې. د تصدیق نه پس کمیټې اکشن اخیستی دی. د پیښور د رشوت مخنیوي عدالت جج آصف رشید د غنمو په سکینډل کې ککړ نیول شوي د محکمه خوراک افسرانو او ملازمینو د بریت لپاره دایر کړي شوي 2 درخواستونه مسترد کړي دي. د انسداد رشوت ستاني عدالت پیښور کې د غنمو سکینډل کې نیول شوي د محکمه خوراک افسرانو او ملازمینو محمد ارشد، محمد خالد، قاضي جنید، طلا محمد، د محمد عاطف او بریت لپاره دایر کړي شوي درخواستونه مسترد کړي دي. د ملزمانو خلاف ټرایل زر تر زره شروع کولو او راتلونکي تاریخ باندې ګواهان عدالت ته شهادت لپاره وړاندې کولو حکم ورکړی شوی دی. عدالت ته ویلي شوي چې engineering ورته ویل شي او دې لپاره خبرې چې وګونه پکې from our parents from our grandparents about how this relationship has evolved. And Pakistan-China friendship cannot be put into words because we share mountains, we share rivers, we share a lot of common heritage, a lot of culture. Because when these rivers flow downstream towards Pakistan from China, they bring a message of hope, a message of resilience, and a message of a shared and prosperous future. And while growing up, I often quote this story that, my mother as a young schoolgirl welcomed Chu Enlai in the streets of Islamabad, and she waved the Pakistani and the Chinese flag. So when we hear these stories of this relationship, it not only reminds us that it is a time-tested friendship, but it is also an everlasting friendship. Many countries have this claim of having strategic ties with China, of having a great relationship, but no other country can claim that they are iron brothers or sisters. Only Pakistan has that particular privilege. So we are proud to have that privilege, Honorable Excellency, ladies and gentlemen. And I think in 2015, we laid a new foundation in this country known as the Pakistan-China Economic Corridor. And this corridor brought about a cultural change, where we had investments coming in, where we had infrastructure being built, where we had industry being built, where we had airports and seaports being developed. We also saw a cultural change in Pakistan. And it's always heartening when we see a Chinese citizen speaking fluent Urdu, or we see a Pakistani citizen speaking fluent Chinese. When Mustafa here speaks Chinese, if you close your eyes for 1 second, you cannot even tell that a Pakistani is speaking Chinese in the pure Chinese dialect and accent. This is a cultural change which CPEC has brought about. CPEC in Pakistan has broken a lot of barriers. It has broken the barrier of language, and it has broken the barriers of division. It has brought harmony. So the Belt and Road Initiative and CPEC being part of it, where it has brought development, where it has built roads and bridges and ports and industry, it has also built
the everlasting bridge of friendship. And this cultural change that we see has now become part of our ethos as we move forward. And we were proud to have witnessed the first phase of CPEC and the visit of President Xi Jinping at that point in time will always be remembered as a turning point and as one of the greatest initiatives taken for the revival of our economy. And that visit brought along with it not only the economic benefits which we are reaping today, but also great opportunities for every segment of society in Pakistan. Be it the youth of Pakistan, be it the media of Pakistan, be it the industry of Pakistan, it created employment. And CPEC has only a positive connotation towards it. And as a Pakistani, I believe that when we talk about CPEC, only positivity can be associated with it. When we look at the digital age, and as Information Minister, I've developed Pakistan's first digital communication department. Why? Because there was no digital footprint. I had to change the rules of business and come up with the first digital communication department. Because the government of Pakistan believed for effective communication, there has to be a digital footprint, there has to be a digital segment. We are moving towards evolution. We've come up with the Digital Pakistan TV as an English STRATCOM tool, which is now on the rise. Our viewership is growing, our outreach is growing. And it was my utmost duty to come up with these platforms because this is not for me, not for my political party, but this is for the state of Pakistan. That whoever becomes information minister after me should have a robust system available to him or her which can be used as a strategic communication tool to further the state's interests. During the war with India, we saw a lot of misinformation coming in. But that misinformation brought along with it a lot of comic relief as well. So when the Indian media destroyed the port of Lahore or the port of Multan, we really enjoyed that misinformation. And one of my young members, I have a team of Gen Z around me, because this generation, and I often say that, our world is divided into two kinds of people. We have the digital natives and the digital immigrants. So the success of countering misinformation lies in bringing these two communities together. People who are born into technology and people who have adapted technology. And to counter misinformation, we are playing our role. And one of the youngsters came to me during this time and he said, there's a lot of misinformation from the Indian media and they're acting very irresponsibly. And they've banned our YouTube channels in India. And I would like to admire the efforts of our media. Pakistani media acted very, very responsibly. And we were able to fight the narrative war on the international front because our domestic front was in safe hands. So one of the youngsters came up to me and he said, what we can do is, they've banned our YouTube channels, we can air our content on their YouTube channels. And we came up with an innovation and we were able to successfully load that content within the geographical boundaries of India. Why I've quoted this particular incident is because technology is changing. The art of narrative making is changing. And if you don't change with time, time will change you. And when leaders at the World Economic Forum were asked, which is the biggest challenge of our age, they did not say climate change. They did not say nuclear war. They said misinformation is the biggest challenge of our age. So when I hear some of our naive friends talk about CPEC in a negative connotation, I can only say that they don't know the entire truth. And it is our job to make the world aware
of what CPEC stands for. As I said, nothing negative can be associated with this. So, in order to get meaningful engagement and to further strengthen the media cooperation for which we are gathered here today, I will make a few proposals. But you see, CPEC is something which has brought about great harmony between our two countries. And the birth of CPEC 2.0 is a byproduct of CPEC 1, because CPEC 1 was launched successfully, which was mainly focused on G2G agreements, which is a success story in itself, starting from the establishment of the Gwadar seaport, and last year when Premier Lee was here, we inaugurated the Gwadar airport. So these are just few examples of the benefits that we have reaped through CPEC 1. So moving forward, the advent of CPEC 2.0, which is mainly focused on B2B agreements and in empowering the business community, the industrialists in this country, that they can further enhance their capacity and can further build on this friendship of Pakistan-China. I think CPEC 2.0 is a great example that when you have success in the public sector, it can lead to success in the business sector. And this time around, when we were in China, two important events that we attended. And as Senator Mushaid Hassan Saeed also mentioned, and Dr. Shazra also mentioned, in September, the Victory Day against fascism in World War II, we witnessed the victory parade in China, and we saw the kind of capacity that China has and the desire for peace which China has. So congratulations on that. And next year, we will be celebrating 75 years of our diplomatic relations and friendship. And we are fully geared up for this 75-year celebration. And next year marks a very important milestone in our friendship. And in that year, I think we need to have a separate segment for media as well. We need to have more exchanges with regard to journalists, anchor persons, and also digital media influencers, which is very, very important. And during the war, I would like to mention, and I was in China, and I mentioned this to the head of the radio and television division. I said that meme created by Chinese influencers in which they had these planes flying all around, that was the most watched meme, and it got billion-plus views the world over. So this is the kind of power that digital media has. So we need to also strengthen the cooperation where we can have influencers in the digital realm coming from China to Pakistan and from Pakistan to China. So we need to move towards the digital realm also in order to strengthen our media cooperation. As CPEC 2.0 now focuses on B2B agreements, I think it will be befitting to involve the companies which are engaged in these agreements. And when we were in China, the second achievement that we had was that MOUs and agreements were signed worth $8.5 billion. So we need to involve the private sector also to tell their stories, how they have benefited from CPEC 2.0. I think we need to go into
خیبر فورم کې زیم صاحبزاده عامر خلیل او زیم امین مشعل. دا پروګرام دی د ځوان کل د پاره او ستاسو د پاره. په دې کې به مونږ ستاسو په وړاندې باندې راولو هغه پیغلې او زلمي د چا سره چې $1 بلین آیډیاز دي. دا څه وی لکه ګزاره پته لګي ډیټیکټ کیږي سر تھرو SMS او سر چې دا میټر چیرته لګیدلی کنه نو دی هغه به می اډرس به نو مارکیټینګ الته نه کیږي او پروفټ زموږ دا د چې پروډکټ جوړو نو موږ یو بیچ اف پروډکټس جوړو. آسان الفاظو کې روبوټکس انجینیرینګ ورته ویل شي. دې د پر خبره مضبوط وګونه پکار دي چې د چا وګونه لدی کنه هغه وګونه خغړ دي دا پوره تاریخ دي. اوس ریسنټلی ماته آرډر راغلو آی ماته وی چې دا زموږ جیم سټونز دي دا ته موږ له پریزرو کا دی د لارې د چا تھراپي کول کستا صدا سي ویره ده نو هغه ویره څنګه ختمې دي شي چې هارت ریټ څومره سیوا کیږي ایکسیډ کوي یو لیمټ نو بیا به د انوایرنمنت خپل بند شي. دا پروګرام به کله وي د هرې هفتې په ماسخوتن 8 بجې 8 PM